Yeah. The first word's on 2-2, so you can start right now. Okay. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of CORR, and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of a trumpet. Okay, the word I found was tumult, and it's commotion, disturbance, or agitation of a multitude, usually accompanied with great noise, uproar, and confusion of voices. That was the only word. Back to you. Okay. And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord. Thus saith the Lord, for their 3 transgressions of Judea, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked. But I will send a fire upon Judea, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes. The pant after the dust of the earth at the head of the poor, and turn aside the way of the neck. And a man and his father will go in unto the same maze to profane my holy name. And they lay themselves down upon clothes, laid to pledge by every altar, and they drink wine of the condemned in the house of their God. Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks. Yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath. Also I brought you from the land of Egypt, and led you 40 years. 90 on hyvin yksinkertainen liittymä. Voimakytkin on myös käytettävissä kuvaruudun sulkemiseen. Lähettimen muut toiminnot jäävät päälle. Seuraavaksi meillä on ääniasennin. Tämä asennin sallii meidän kääntää ääni ylös tai alas. Sallii tai kieltää Vox-toiminnat, yhtä kuin toimia kytkimenä, kaiuttimen tai korvakuulokkeiden välissä. Seuraavaksi meillä on monitoimiasennusnuppi. Monitoimiasennusnuppi voidaan määrittää suorittamaan useita toimintoja. Tässä tapauksessa olen asentanut sen toimittamaan taajuuden mittakaavaa ja vesiputousasteikkoa. Se on yksinkertainen toimintajärjestys, mutta minä viittaan sinua G90 käsikirjaan, mitenkä käyttää sen ominaisuudet. Seuraavaksi meillä on päävalitsin-nuppi. Muuttaa taajuuden, säätää rajoitukset, hyväksyy muutokset. Tässä harjoitustehtävässä sinä näet, että minä olen käyttämässä päänuppia asettaakseni radiolähettimen voiman. Radion päällä on toimintatila ylös- ja alasnapit. Meillä on taajuusalue ylös- ja alasnapit. Nämä ovat suhteellisen kohtalaisesti itsestäänselvät. Nyt katsastetaan sarjanappeja. Esiaktivointi, ennaltaehkäise vaimennin, esivahvistin, esiaktivoi, ehkäise äänen konversointi. Tämä seuraava painike on melun vaimennin. FL on filter low. NB noise blanker. Luonnollisesti se sallii. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä melun vaimennimen. FH on filter high. Kun sitä käytetään toimintopainikkeen kanssa, jonka avulla voit säätää suodattimen korkeaa leikkausta. Tämän seuraavan painikkeen avulla voit mennä kaikkien AGC-asetusten kautta.
hidas, nopea, automaattinen tai pois käytöstä. Sen avulla voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksitaajuinen toiminta. Rivin viimeinen painike, VM, vaihtaa taajuuksien välillä ja kanava- ja muistimoodi, joten emme voi käyttää sitä ennen kuin tallennamme taajuutta muistiin. Tätä varten siirrymme ylimmälle painikeriville. Napsauta M2VMC ja tallenna taajuutemme muistiin. Kun meillä on muistiksi tallennettu taajuus, voimme mennä eteenpäin ja käyttää sitä alempi VM-painike nyt. Jos painamme pitkään, että VM-painike, otamme käyttöön kutsumerkki editorin. Nyt kun käynnistät radiosi, kutsumerkki tulee näkyviin, joten nyt käytetään toissijaisia painikeen ominaisuuksia. Järjestelmävalikkoon. Kun toimintopainiketta painetaan ja se on käytössä, voit käyttää joidenkin näiden painikkeiden toissijaisia toimintoja. Radiossa toimintopainikkeen pitkään painalluksella pääsemme itse järjestelmävalikkoon muokkaamaan näitä asetuksia. Seuraava painike on AB-painike ja vaihda ensisijaisena tausta VFOn välillä. Klooni VFO A VFO B. Kun tätä painiketta painetaan, se vaihtaa ensisijaisen ja tausta VFOn välillä. Jos käytät tätä painiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, VFO A kloonataan VFO B:ksi tai päin vastoin. Joten nyt katsotaan antennivirittimen painiketta. Kun haluamme käyttöön antennivirittimen laitteessa, painamme lyhyesti antennivirittimen painiketta. Aloitamme virityksen painamalla pitkään antennivirittimen painiketta. Zigussa ID:ssä on siihen liittyvä ominaisuus. Zigu 90 on siihen liittyvä ominaisuus, jonka löydämme painamalla pitkään virtapainiketta. Tämä mahdollistaa 1 kHz leveyden SJEEP-pyyhkäisyn bändissä, jossa olet. Voit myös vaihtaa nopean ja hitaan kaistan leveyden SLWR-pyyhkäisyä varten sekä muuttaa kaistan leveyttä 1-5 kHz välillä. Olen varma, että saan tästä ominaisuudesta paljon hyötyä. Antennin rakentaminen tietysti testaamme sen kanssa, kuten saatat odottaa. Toinen virtapainikkeen takana piilotettu ominaisuus on itse asiassa kyky säätää lähetin tehoa. Kun käytämme tätä virtapainiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, voimme myös säätää mikrofonin vahvistusta ja valita joko mikrofonin tai linjatulon. Nyt 2 virtapainikkeen painauksella voimme säätää kynnystämme. Tämä on yksi ominaisuus, jotka auttavat radiota suojaamaan itseään käyttäjältään. Nyt päästään avain eli key-näppäimeen. Näppäin vaihtaa CW morse-akkostoimintopainikkeen asetuksia. Avainpainikkeen avulla voimme selata näkymää ja säätää morse-akkostoimintaan liittyviä asetuksia. Voit myös painaa pitkään näppäintä ottaaksesi morse-akkosdecoderin käyttöön. Itse asiassa mielestäni tämä työkalu on loistava tapa parantaa morse-akkostaitojasi tai käyttää sitä linjassa kopioinnin harjoittamiseen. Seuraava, ota painikkeen lukitus käyttöön, eli key-painike, tai poista se käytöstä. Selaa näytön DIM-asetuksia, jotka ovat virran säästöhemmennysnappi. Lukitus painikkeeseen. Keskity. Voimme
voimme siirtyä alas lukituspainikkeeseen. Lock. Siinä on 2 ominaisuutta. Ensinnäkin sen avulla voi lukita kaikki painikkeet ja valitsimet radion etupuolella. Toiseksi sen avulla voit selata näytön himmennysasetuksia. Tämä ominaisuus on hyödyllinen säädettäessä päivänvalon kirkkautta sekä minimoida virran jännityksen ja muistaa, että meillä on myös mahdollisuus sammuttaa näyttö kokonaan virtapainikkeesta. Reaaliaikainen suodaatin manipulaatio, kun katsomme tällaista radiota yleensä, haluan yrittää pitää itseni kuivana ja tunteettomana, joten et saa mitään käsitystä siitä, mitä mieltä olen tietystä radiosta. Siksi olen jättänyt suosikki etupaneeli ominaisuuden tähän asti. Yksi painallus monitoimii anturin kaista leveyttä varten. Toinen painallus säätää keskitaajuutta ja se on luonnollisesti suorittimiemme käsittelyä. Suorittimia, joita voidaan käsitellä reaaliajassa. Nyt QSO:n aikana näytin jo sinulle, kuinka huippuluokan matalaa leikkausta säädetään aiemmin tässä videossa. Mutta reaaliajassa haluamme säätää kaistan leveyttä ja haluamme säätää keskitaajuutta. Tämä tehdään yhdellä tai kaksoisnapauttamalla monitoimilaitetta kylmemmässä säätämään kaistan leveyttä ja keskitaajuutta. Käyttäjän näkökulmasta ominaisuuksien manipulointi riittää yhdellä napauksella monitoimikooderilla. Minun näkökulmastani ne ovat juuri siellä, missä niiden pitääkin olla, eivätkä ole niin piilossa monitasoisen valikon takana. Hyvin tehty ZIGU Rain vasemmasta puolelta löydät 2 liitäntää. Ensimmäinen tai ylinliitäntä on kuulokeliitäntä, toinen kuulokeliitäntä on Cat Control. Näytön sarjaportti Cat-ohjusportti, joka tekee myös näytön laiteohjelmiston päivittämistä laitteiston vastakkaisella puolella. Meillä on vastakkaiset sivuliitännät. Yksi RJ15 mikrofoniliitäntä. Mikrofonin tuloportti näyttää RG45 ja muuten suurinta osaa radiota voidaan ohjata mikrofonin kautta. Nyt voimme mennä radion takapäähän tarkistamaan vasemman puolen portit ja liitännät. Meillä on antenniportti vieressä ja meillä on morsekoodin näppäilemme vieressä meillä kommunikaatioportti. Siis pannusovittimillesi tai SDRlle on tilaa yhdistää. Sitten meillä on lisävarusteportti tämän laitteen integroimiseksi ulkoiseen vahvistimeen tai äänirajapinta tätä tiloja varten ja lopuksi meillä on tasavirta sisääntulo, mutta luulen, että aiemme päästä eroon tästä liittimestä ja korvata sen virtanapoilla. Remind all to keep safe following distance so we can get through traffic later on. In front of everyone, put your helmet on your head, ask everyone to check the tire pressure, and I'll place some oil on my chain, and I pump air into my tires. And I also have the kit. Use the right hand signals when you see somebody flying over 60 yards behind. Give hand signal to stop. Greet and welcome all new e-bikers to our team and purposefully slow down when we get to the heavy-duty Jeep trails and forest land. We don't want to have busted bikes on the first trip. Always wear the helmet.
and bring extra heavy-duty DEET and some water for the newbies. Check weather report before leaving. In addition to radio gear, bring fully programmed and fully charged 2-meter radio with dipole, rope, connectors, and red bag to hoist antenna if needed. Ahead of time, plan a break where there are trees on the route where everyone can stop, take a 20-minute breather, look around, make a call on the radio 2-meter system. Quickly hook up the dipole, see if we can hit the system. Tell them we are from the FTA hiking club. Also see if the cell phone works. The trail. Relax. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of the beauty of nature. Look at the photo on the camera. Remember, this photo is the first of 12 in Farley Prairie hiking story that I will read into the microphone in 1 hour to the fellow radio operator on DX International. FTA. Relax. Listen to the other operator with interest. Come up with a question that cannot be answered with yes or no. Encourage the other operator to share. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of any kind of animal. Look at the photo on the camera. Stay focused. Stay positive. Encourage the other operator to take control. Come up with another question that cannot be answered with yes or no. Go out of my way to show my interest. Take out the camera. Walk around the WARC base. Take photos of the hammock, the antenna, the field next to the antenna. Zoom in on birds, bugs, trees, poisonous plants, and flowers. Look at the photos on the camera and come up with a story. And take a picture of the big field. Step 1. Walk down the trail about 200 yards with tripod and camera in backpack. Step 2.
Find a 7-foot minimum length the counterpoise tree. Be aware poison ivy, poison sumac, and poison oak all grow mostly right next to the field where the antenna will be. Step 3. Check to see if there is another support mast tree at heading 70 degrees plus or minus 30 degrees max. Step 4. Make sure mast tree at no more 20 feet from the counterpoise tree. Step 5. Snap a picture of the counterpoise tree and another of the mast tree. Step 6. Now walk back up the road about 50 yards from where I came from. Step 7. Pull out the tripod. Step 8. Set the camera to video mode. Step 11. Activate once at the counterpoise tree, shoot the video and zoom in on the counterpoise tree itself. And zoom in. Step 12. Keep camera running and focus on the mast tree. Step 13. Focus in on the mast tree and focus up to the top of the mast tree and zoom in again. Step 14. Tie the 100-foot long rope to the mast tree at elevation 8 feet or so. Step 16. Run the rope straight to the mast tree. Tighten the rope and run it 6 times around the tree. Step 17. Now use binoculars to find a hammock tree within 30 feet maximum distance. Carry the rope with you if it is heavily overgrown jungle type area. Again, be aware of poison ivy, poison sumac, and poison oak. All grow in that area next to the antenna. Be aware of fire ants. Be aware of thistles that are very sharp. Step 18. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Remember what Uncle Grunkle said. There are also hornets, and they will sting clear through everything. Remember to dress right. Wear the light gear and the light boots. Step 19. Walk the rope to the nearest 2 trees that are around 20 to 23 feet apart. Step 20. Keep on looking for the 2 trees and carrying the rope. Also look for a 15-foot long branch for raising the antenna. Shoot 3 of these trees and zoom in on them in the same video shot. This will make it easy to find the place again the next time we stop by and set up the station. Step 21. Repeat as many times as needed. Step 22. Once found, videotape the location and focus in and zoom in on objects to make it easier to find the next time. Step 23. Check the hammock heading on the compass and focus the digital video recorder on the compass heading. Focus and zoom in and block reflections that will show on the lens of the compass. Make sure that these reflections are removed off the camera so that exact degrees show on
the compass and the video recording. Step 24. Go back with the rope and properly secure the rope onto the mast tree so it is 5 feet above ground level. This rope is the rope for the blind people, or when it's very dark at night time. Step 25. Again, keep looking for poison ivy as usual. Secure the rope to the next brush or whatever is nearby available. Shoot another video heading. Place reflector on the rope at 2 separate places and 2 reflectors above hammock on the tarp guy ropes. Now set up the hammock. Step 26. Walk along the rope video recording the new setup location of the hammock. Step 29. Now pick up the 15-foot branch and bring camera. Step 30. Now go back to the mast tree. Step 31. Tie the yellow guy rope to the red lead-filled bean-filled bag. Secure the red bag to the large lifting branch. Throw it over the branch more than 25 feet up. It's okay to have the tip of the vertex radiator bent. Avoid doubling it on itself. Step 32. Snake the rope up the tree and secure it to the stake on the ground. Step 33. Use duct tape and a carabiner to secure the feed point. Step 34. Secure the feed point to the rope. Step 35. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Step 36. Secure the vertex radiator to the rope with duct tape and hoist it up. Step 37. Secure the counterpoise to the other rope and duct tape it. The storm's coming.
Terve Antti, mites sulla menee? Mulla menee hyvin, no ja erittäin hyvä päivä. Ja aloitetaan vaan siitä, mistä oltiin. Kirjasta siis Big Book ja kappale Spiritual Experience. Siinä kirjan sivussa se on 567 ja sen Stora Book Study Guide tai Big Book Study Guide englanninkielinen versio on siis 72 siinä PDFn sivussa. Ja minä voin vaikka aloittaa. Luen ensimmäisen kysymyksen. Oletko paikalla? Hyvä. Se sanoo, question 1, ensimmäinen kysymys. Upon careful reading, what do we learn is the product of a spiritual experience and spiritual awakening? Ja se lukee, the terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which upon careful reading shows that the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many different forms. Ja, okay, so tuon tarpeeksi tälle päivälle. Ja me jatketaan sitten ensi viikolla. Mä katson tässä kalenteria. Sopiko keskiviikko kello 7 aamulla, siis Amerikan aikaa, joka on siis 13.00 Suomen aikaa? Ai hienoa. No tavataan sitten. Moi! Ai, hyvää huomenta Mika. Minä heräsin just muutama minuutti sitten ja kaikki menee hyvin täällä. Mitäs se menee siellä? Aloitetaan sitten vaikkapa sivusta 63. Mainiota. Du kanske tror att det här är ett extremfall.
Stop. Stop. Play the private video. FTA. Saturday. VK2. A. RV. Tool. MP4.